emunyenye ng'eno eyaffe gwe tuyita omusana eyaka oral process eyitibwa thermonuclear fusion. Mu kino ntegeeza nti atoms eza element ekyasinze okuwewuka ku nsi eno zeegatta wamu ne zikolamu atoms ezizitowa eza helium, nga process eno egeneratingawo ne energy oba gamba amaanyi agaleetera emunyenye okwakaayakana ng'ogasseeko wamu n'okuba ng'eyokya. So kati kino kikolebwa ebbanga era hydrogen atuuka n'akendeera nga takyasobozesa munyenye kubanga eyaka, ng'era kino wekituukawo nga ne munyenye nene bulungi mu sayizi etulika mu kye tuyita supernova. Supernova yasooka kulabibwa mu mwaka gw'omu 1885 AD nga astronoma Omuchina bwe yatunula mu bwengula n'alaba emunyenye engenyi eyatukyalira ng'eyakaayakana ebitagambika, ng'era yasigala mu bwengula ng'eyakaayakana okumala emyezi 8. Kati mu byafaayo guno gwe mulundi gwaffe ogumanyiddwa bwe twasookera ddala okulaba supernova. Wabula kati obudde buno nnyingi ze tulabye nga tusinziira wano ku Earth nga tweyambisa telescopes ne device endala ez'enjawulo. Mu mwaka ogw'omu 1600 AD emunyenye eyali ekyasinze okwakaayakana mu constellation eya Lupus bwetu yatulika, ng'era ekitangaala kya supernova eno kyali kikubisaamu emirundi 16 eky'ekintu ekikyasinze okwaka mu bwengula bwaffe mu budde obw'ekiro ng'ovudde ku mwezi. Wano ntegeeza planet eyitibwa Venus. Era okumanya supernova eno yali so bright nti yali erabika bulungi nnyo ne mu budde obw'emisana. Supernova gye twakasembayo okulaba obulungi n'amaaso gaffe yeeyitibwa supernova 1987A ey'omu mwaka gw'omu 1987. So kati tunaddamu okulaba y'endala at least emu. Wuliriza, ababeera mu southern hemisphere galaxies ezisinga gye zirabikira obulungi balina emikisa 2.5 ku buli 100 okulaba supernova nga tebeeyambisizza telescope yonna, ng'era emunyenye enaatera okubalukawo enjogerera obudde bwonna yeeyitibwa Betelgeuse esiŋŋaanibwa mu constellation eya Orion the Hunter. Betelgeuse y'emu ku munyenye ze tumanyi ezikyasinze okuba ennene ebitagambika, ng'era eno erabika ng'akatonyeze akaakaayakana ennyo ku kibegaabega ekya constellation. Red supergiant eno eri mu kusaanawo, wabula erina obunene mu diameter roughly bukubisaamu obwa Earth emirundi 95, ng'era olwaleero enkya oba emyaka 1000 okuva kati eno egenda kutulika ebe ng'etukoledde fireworks show mu bwengula. Mu 2019 ekitangaala ekiva ku Betelgeuse kyakendeera nnyo akabonero akatulaga nti enkomerero y'emunyenye eno etuuse, wabula ba astronomers tebali 100% sure kunnyonnyola ngeri supernova eno gy'enaabaamu, naye nga bonna kibakkiriziganyako kiri kimu nti ekitangaala kijja kuba ky'amaanyi nnyo nga kivuganya n'eky'omwezi ogwakaayakana nga gujjudde, ng'era nakyo kijja kuba kirina obusobozi okukola ebisiikirize ne mu budde obw'emisana kijja kuba kirabika. Nkimanyi kitiisaamu okugamba nti okubaluka kujja kuba kulabibwa, naye tewali kyakweraliikirira olw'ensonga nti tuli wabweru wa kill range oba gamba supernova weesobola okututuusizaako obuzibu, that is light years 3.5, ng'ate Betelgeuse eri light years 724 okuva we tuli. Mpozi ebisolo ebyeyambisa ekitangaala ekiva ku mwezi bye bijja okubuzaabuzibwa, kubanga okwongera ekitangaala ekirala ekyagala okwenkana n'eky'omwezi mu bwengula kijja bireetera obutamanya bulungi wawe biri oba n'entambula yaabyo. Naye wadde Betelgeuse eyinza obutatulika mu kaseera nga tukyaliwo, tulina omukisa ogulaba supernova endala nga just tweyambisa maaso gaffe, era eno yegenda okuba esoose okuba ng'erabibwa bulungi mu byasa byonna ebizze biyitawo, nga beetegereza constellation eyitibwa Cygnus mu left wing yaayo oba gamba mu kiwawaatiro ekiri ebbali ekisembayo waliwo emunyenye 2 ezongeza sipiidi kwe zeetooloolera, ekitegeeza zigenze zisemberegana, ng'era kiteeberezebwa okuba zigenda kwetomera mu mwaka guno we guggweerako oba mu 2023, wadde ziri wala nnyo light years 1800 okuva we tuli. Ekitangaala kyazo kijja kuba kirabika bulungi nnyo, ng'era kijja kuba ku magnitude 2. Wano kyentegeeza kijja kuba kyakaayakana oba nga tukigeraageranya n'emunyenye ze tuyita the Big Dipper. Ate bw'onaaba ne telescope ky'onaalaba kijja kuba kisukkulumu nnyo. Take farm, follow and like for more.